2009, sumali ang Arellano University bilang guest team sa pinakaunang liga para sa mga student athletes ng Pilipinas, ang National Collegiate Athletic Association. At ngayon, kilala na sila bilang isa sa mga pinakamatagumpay na volleyball teams dito sa ating liga at makakarap nila ngayon ang isang koponan, ang San Pedro University na nagnanais na makamit ang kanilang kauna-unahang Women's Volleyball Championship sa Season 93 ng NCAA. Welcome to game number 2 of this best of 3 finals sa Season 93 ng NCAA Women's Volleyball Tournament kung saan maghaharap ang Arellano University Lady Chiefs at ang San Pedro University Lady Red Spikers. Maraming salamat po sa napagtutok ngayon sa SND at sa TFC at sa sports.abs-cbn.com. Ako po ang inyong lingkod, Anton Ross. Alam niyo ba, ang ating mga kasama ngayon ay naging dating team captain ng UP Men's Basketball Team. Pero bago niya na-lead ang kanyang koponan sa isang championship, nahilig muna siya sa larong volleyball. He played the role of setter and that served as the foundation sa kanyang pagiging isa sa pinakarespetado at kilalang sports leaders ng ating bansa. At napakaswerte natin dahil kasama natin siya ngayon, Coach Ronnie Magsano. Maraming salamat, Anton. Itong team ng San Beda gustong manatiling buhay at pahabayan ng serye kung sakaling makalusot ngayong hapong ito dito sa ating game number 2. Para naman sa Arellano, they want to win their second title in the last 3 years and they want to go one and done with a win here today sa ating game 2 ng finals. Ayan po ang ating sitwasyon ngayon. Both teams looking to make history. First back-to-back championship ng Arellano. San Beda naman gustong ma-extend ang seryeng ito sa isang game number 3. Pero Coach Ronnie, you're not the only former UP team captain who is here today. Makakasama rin natin si Alfred Valbuena na naging team captain ng UP Men's Volleyball Team. Alfred, welcome back. Yes, good afternoon guys. It's my pleasure to be here with you as your co-anchor and analyst friend. At napaganda, Alfred. Coach Ronnie, ng ating laban ngayon. We have San Beda versus Arellano. And based on what happened sa game number 1, we can expect an even better match ngayong araw. Alam mo, Anton, naniniwala ako na dito sa ganitong klaseng serye, it's a close call. Ang lamang lang talaga ng Arellano, yung mayamang karanasan, bunga ng ilang beses na silang nakarating sa finals. Pero pag pinag-usapan yung pagiging gutom in chasing destiny, ito naman ang sinasandalan ng San Beda Lady Red Spikers. Akala natin it would be a blowout in game number 1, pero nagising ang San Beda University taking sets 3 and 4. Kaya lang bumalik yung first time in the finals jitters nila nung set number 5 at sila ay napako sa 6 points. Tambakan yung unang 2 sets pabor sa team ng Arellano. Nagising ang San Beda sa set number 3, kayuran sa set number 4 na naig pa rin ang San Beda. Pero pagdating sa set 5, dito lumabas, composure, winning experience. And in the end, kinapos ang mga bedista na naig ang mga taga-Legarda ng Arellano Lady Chiefs. Yeah, tama ka nga dun, Coach Ronnie. Pero alam mo, there was a point in the 5th set nga, nag-tie pa yung ball game ng all 6. Pero dahil sa championship at veteran na experience sa mga Lady Chiefs, they sparked and rallied a 9-0 run against the Lady Red Spikers to get the game of the best of 3 series. The Lady Chiefs won in spikes 48-45 and blocks 8-5. It's not that a big of a difference, unlike sa unforced errors na na-commit ng mga Lady Red Spikers na kung saan sila ay nagtala ng 38 errors against 28 errors only for the Lady Chiefs. So makikita natin talaga ang error ang naging pang-7 kalaban dito ng mga Lady Red Spikers. Tama. Na hindi nakatulong sa kanilang almost epic comeback na would really have shocked the Lady Chiefs and even the volleyball world. Pwede. Alam mo, nakausap ko si Coach Mesho at si Cheska Raklatin bago ang laban na to. And they both said the same thing. They have to improve their receptions kung sakaling makakapag-force sila sa game number 3 dito sa labang ito. Pero pagdating sa opensa, wala namang problema kay Cheska Raklatin because she scored 21 points, which is her average dito sa Season 93 ng NCAA. Ang puso at kaluluwa ng Lady Red Spikers ang siyang hinirang na Rookie of the Year last year. Bago dumating si Cheska sa San Beda, number 6 itong team na to, 3-6 ang kartada. Last year nakarating sa semis, this year nakarating sa finals. Right now, number 2 in scoring, number 10 in spike percentage, number 10 in digs, number 3 in service reception. Puso't kaluluwa. Pero sa ngayon, meron pa kailangan tapusin para sa San Beda. Tama ka nga doon, Coach Ronnie. Cheska Raklatin, last year's Rookie of the Year, led the blaze for the Lady Red Spikers and might as well call her the Wonder Lady Red Spiker. Ba. Dahil
done almost everything for Beda in their last game against the Lady Chiefs. With that said, she still managed to lead the team in points with a total of 21, 16 coming from spikes, 4 from service aces, and a block. Pero ito pa, hindi lang sa points siya nagdomina, pati din sa non-scoring skills. Like sa digs and receive with 21 and 23 each. Triple-double, no? Yeah, yun yung masasabi natin, no? Pero syempre, Alfred, Coach Ronnie, hindi lang si Cheska ang solitary offensive weapon ng San Beda University. Huwag natin kalimutan ang Viray Twins, lalo na si Isa Viray na isa sa mga top scorers ng NCAA ngayong season. Napakabigat ng roster power na bala ng Arellano Lady Chiefs para manalo ang San Beda at makapunta sa tuktok ng bundok. Ika nga, hindi pwedeng si Cheska rakrakin lamang yung papalo at sisipa dito sa series. Kailangan lumabas yung tikas itong si Iza at itong si Ella Viray. Kailangan sumipa ang laro ni Trisha Paras at kailangan lumabas muli ang tikas ni Becca Cuevas at ni Satri Espiritu. Right now, we have only 2 players averaging double figures para dito sa team ng mga bedista. Isa dyan, Cheska Rakrakin, at ang isa dyan, itong si Iza Viray. Pero para sila yung mananig sa game number 2, kailangan mas malalim ang kanilang panggagalingang collective balance sa scoring at kinakailangan they have to play well early dito sa labang. Play well early dito sa ating game number 2. Tama halad, Coach Ronnie. Nakatulong din naman sila Iza Viray and Tisha Paras kay Cheska Rakrakin. Oo naman. Contributed 14 and 11 points apiece. Siyempre, alam natin 1 isn't enough for a team to win a game or even a championship. It really takes and needs every member of a team work. Siyempre, kailangan nila mag-contribute as one for a victory. Yan ang ginawa nila Viray at ni Paras. Ngunit kinulang pa din sila. Coach na coach na ang dating nitong si Fighting Maroon, ha? Coach na coach ang dating. Well, sinabi nga sa akin ni Cheska na one of the reasons kung bakit umangat ang laro ng San Beda University this season was because of the improvement of the middle blockers, katulad na lamang ni Trisha Paras. But speaking of middle blockers, nako, napakatangkad ng mga middle blockers na harapin ng San Beda University ngayon. Ang mga middle blockers ng Arellano University, the tandem of Barbie Marzan and Ann Esguerra. But it's not just them. Coach Ronnie, marami silang bala, gaya ng sinabi mo. Sobrang daming bala. They have right now in their arsenal the best opposite spiker. They have also at their disposal the best open hitter. They have 2 excellent middle blockers and they have the best first-year player for the year. Lahat yan points of attack na pwedeng pindutin ng gaton itong si Sara Beretiao. At lahat yan bumomba ng gusto doon sa Game 1 na panalo ng team ng Arellano. Yes, as you know, Arellano is really a veteran team. They've already experienced this kind of scenario for seasons already. Pero siyempre, ang mga veterano na sila Regina Rocha, Jovi Prado, Andrea Marzan, at ang team captain na si Mary Ann Esguerra led Arellano to what they have today and contributed a lot for the Lady Chiefs on their last game, combining for a total of 48 big points. And it could also be a very emotional day para sa Arellano University dahil graduating na sina Jovi Tatlo, Prado, no? Oo, tatlo. Barbie Marzan at si Ann Esguerra, Coach. At alam mo, isa sa pinaka, kumbaga, memorable na karanasan for players is yung final year mo, mabibigyan mo ng kampyonato ang team mo. And they're 3 sets away from being able to accomplish another milestone para sa Arellano. Pero Coach Ronnie, Alfred, kung mag-graduate na itong sina Jovi, sina Ann, sina Barbie, may handa namang pumalit sa kanyang mga ate. Itong si Nicole Ebuen na Rookie of the Year dito sa Season 93 ng NCAA. Isa sa sekreto ni Coach, isa sa sekreto ng coach ng Arellano ay yung recruitment. Para kay Coach Obet Javier, hindi lamang nakasalalay dati kila CJ Rosario, Shirley Salamagos, Dayan Ticar, Eunice Galang. Yung turnover ng talents napakahalaga. Nicole Ebuen, dating naglaro sa Team Binang Letran, ngayon kamador para sa Arellano. Double-digit scorer sa buong taon. And then game number 1, walang kaabog-abog, walang kakakaba-kaba, steady ang pulso at siya'y umabot ng 10 puntos sa game 1 na panalo. Yes, itong si Rookie of the Year na si Nicole Ebuen ay talagang deserve ang kanyang award dahil sa malaking tulong na binigay niya for the Lady Chiefs noong last game nila against the Lady Red Spikers. She tallied a team high of 4 service aces and also contributing in spikes with 5 and a block point. Yun. So ayan, we've showcased the
primary suspects ng Gagaling, ano? parehong kumanan na napakalupit dito sa game number 2 ng ating NCAA Season 93 Finals. At ngayon naman, ipapakilala namin sa inyo ang aming mga kasama at courtside reporting for Arellano University, Roxanne Monte Alegre. At para naman sa San Beda University, we have Siege Tantenko. Hi, girls! Hi, magandang hapon, Anton, Coach Ronnie, and Alfred. We've had a great afternoon for volleyball so far, and parang masarap umulit pa, no? Rox, do you think we're gonna have a Game 3? Ang alam ko lang, Siege, kahapon pa lang sa training nila, talagang kinlaim na ng Arellano Chiefs that will be their last training day for the season. Ikaw, ano sa tingin mo? Well, kagagaling ko naman sa San Beda side, and sabi nila, kinalimutan na nila yung Game 1. They seem very fresh, magaan lang ang mood, and I don't know, I feel like we haven't seen the best that San Beda has to offer yet. At syempre, yung mga viewers natin, gusto rin nilang makasaya dito sa San Juan Arena. Tama. So, ano ba yung kailangan nilang sagutin na question of the day? Well, our question of the day, same as before, kanino ka sa finals? Just answer that with the hashtag NCAA Season 93. At syempre, kung for Team Arellano ka, use the hashtag Let's Go AU para mas kinigan yung mga players, magbigay ka ng suporta, at para naman sa San Beda. Sa San Beda, it's Animo San Beda. So abangan namin ang inyong mga tweets. At syempre, gusto rin natin malaman, Coach Ronnie, Alfred, and Anton, sa tingin nyo ba, this will be the last day for Women's Volleyball Finals? Nako, Rox, Siege, napakahirap naman ang tanong na yan. Tanungin natin yung mga bago. Si Alfred, oh. Anong tingin mo? Tingin ko, syempre, Coach, hindi natin malalaman na kung hindi natin makikita yung first set ng ilalaro ng San Beda. Yeah. Kung talagang Mark, aggressive sumagot. sila ngayon, mukhang magkakaroon tayo ng Game 3 dito. Well, tignan natin. Rox, Siege, maraming salamat. And we'll hear your reports later on sa aming pagbabalik. It is game number 2 of the NCAA Season 93 Women's Volleyball Finals. San Beda University kontra Arellano University. Dito lamang yan sa SNA. And we are NCAA strong. Presenting our officials for this match. First referee, Mr. Giovanni Vargas, National Referee. Second referee, Mr. Lumer Pajarillo, National Referee. Let's now meet the starting lineup of the Lady Red Spikers of San Beda University. Let's start off with the team captain, jersey number 1, Rebecca Anjanette Cuevas. Number 9, Maria Nisa Viray. Jersey number 10, Satriani Espiritu. Number 13, Trisha Paras. Jersey number 16, Maria Gisela Viray. And number 18, Area Francesca Rakrakin. Starting libero number 5, Daryl Sigrid Rakrakin. And head coach, Mr. Nemi Gavino Jr. And now, let's meet the starting lineup from the Lady Chiefs of Arellano University. Let's start off with the team captain, jersey number 2, Mary Ann Esguera. Number 6, Sarah Princess Verusao. Number 12, Rookie of the Year, Nicola Buen. Jersey number 13, Best Opposite Hitter, Regine Ann Arocha. Jersey number 14, Andrea Marzan. And number 18, First Best Outside Spiker, Jovelyn Grace Prado. Starting libero, jersey number 7, Faye Ann Marie Flores. And head coach, Mr. Obed Javier. This is game 2, best of 2 series, battle for first, good luck for both teams. Unit. Welcome to game number 2 of the NCAA Season 93 Women's Volleyball Finals. Ayan po ang mga starting lineups ng San Beda University at ng Arellano University. And we thank everybody watching right now on SND and TFC and sports.abs-cbn.com. After game number 1, may experience na sa finals ang SBU. They already know what to expect. Coach Ronnie, tignan natin kung magbabago ang ihip ng hangin dito sa Phil Oil Flying V Center sa lungsod ng San Juan. Cheska Rakrakin, aminadong napagod siya nung set number 5. She said she has to work on her reception. Ito namang si Jovi Prado. She was in cruise control, Coach Ronnie and Alfred, in game number 1. Si Arocha ang nanguna sa atake ng Arellano University. Alam mo, Ton at Alfred, Job Prado was only limited to 23%, 12 out of 52. Arocha at 29%, 10 out of 45. But then, they have Barbie Marsan.
Mean Esguerra and Nicole Higuuen, who stepped up to the plate to be able to help Arellano build an early 2-set lead and eventually win this match in the 5th set dahil sa bulusok na 9-0 run when the set was tied at 6 apiece sa ating 5th and final set. Kaya naman Coach Ronnie, mukhang they want to get Jovi going right away. Ito na ang kanyang pangalawang atake, but Verutiao decided to go to Marzan on the last second. And speaking of Marzan, she gets a block right there. Yes, Barbie Marzan, alam natin, talagang one of the top blockers for Arellano here. Getting that first point off a block. Para naman sa akin, napaka-importante para sa team ng San Beda to minimize their errors. They committed a total of 38, I believe, in the first match. They had 9 in the first set alone, 11 in the second set, and in the final set, they had 6 out of Arellano's 15 points. Rakrakin wanting a check ball, did not get it. Cheska Rakrakin in game 1, 21 of 38. Let me see, tama, 16 of 52. That's about 35.9% sa kanyang spike efficiency. Busiest, hardest working, sabi nga natin heart and soul ng San Beda Red Spikers. But Cheska Rakrakin could not get a good reception there. Service ace para sa dating UST Golden Tigress na si Sara Verutiao. Alam na alam to ni Alfred eh. Ganyan yung game plan, strategy na pagurin, patrabahuhin yung mga big scorers sa mga kalaban katulad ni Cheska Rakrakin. Yes, tama ka dun, Coach Ronnie. Daan mo pa lang sa serve na kaagad. Lakasan mo na serve mo para makapuntos na. Mahirapan sa receive. Mahirapan. Mawalan ng play yung kalaban mo. Yun yung ginagawa ngayon ng Arellano. Kumbaga, basagin mo yung rotation, basagin mo yung play. San Beda naghahanap pa rin ng unang puntos dito, Anton. Ang haba ng rally. Buemia sending a free ball to the SBU side. Jovi Prado, cross court. Etong si Jovi Prado, sabi mo nga, Anton, ang puntos niya hindi masyadong ganun kataas. But that is by design ni Coach Obet Javier. He has spread the wealth, so to speak. Lahat may puntos, lahat may pasa, lahat pinapaikot itong si Sara Verutiao at itong si Rhea Ramirez. Pero dito sa game number 2, nakikita natin ang ilan sa mga sets na pupunta na kay Jovi Prado, who could be playing in her final match sa kanyang NCAA career. Dahil dyan, medyo emotional yan, no? Alfred, alam mo yan. Siyempre. When you're about to play your final game of your final year, of your final season, iba-iba yung naglalaro sa mga isipan mo. Kinover ko yung huling laro mo para sa UP. Yung alam mo Coach, na kailangan manalo yung game na doon para makapasok ka sa Final Four, pero nabigo kami yan. Dahil ganun talaga ang buhay. Pero importante, magkatabi tayo rito. Ito ngayon. Katabi natin si Anton. Si Anton, siyempre. Samantala, Regina Rocha nakapuntos mula sa back row. At nakikita natin, buhay na buhay ang mga taga-suporta ng Arellano University fellow students who are here and looking to make this day better. Despite their men's team losing kanina sa game number 2 ng kanilang series kontra sa Perpetual. 3 of the first 6 points ng Arellano galing sa mga unforced errors ng mga bedista. Ang paniniwala ko na bago na nila yung ihip ng hangin, natanggal na nila yung intimidation factor nung nakabalik sila doon sa huling 3 sets. Although kinapos din sa game 1 na paghaharap. Cuevas, binalik dito kay Cheska. And Cheska Rakrakin getting her second point here. Game number 2. Alam mo, Alfred at Anton, naniniwala ako na si Becca Cuevas ang key dito sa San Beda. She is the highest scoring setter, but she only scored 1 point in that game 1 loss. And I thought that Sara Verutiao got the better of Becca Cuevas in that matchup doon sa game 1 na panalo ng Arellano Lady Chiefs. Alright, balikan muna natin si Roxanne Montealegre for this update on the AU side. Rox? Yes, Anton, Coach Ronnie, we always hear that for the San Beda, this is their first appearance in the finals, in the championship, so they're making history. But it's also worthy to note, now for the Arellano Lady Chiefs, they're also gunning for their first ever back-to-back championship, if ever makuha nila ang panalo today. Kanina, Coach Ronnie, na-mention mo ang sekreto ni Coach Obet Javier sa recruitment, pero meron din siya mga kakaibang rules na sinusunod ng girls from day 1 ng training. At ang number 1 doon, bawal magsuot ng black shirt every time you go into training or into the game. Pangalawa doon, bawal ka magpagupit ng buhok or nails bago maglaro. At pangatlo doon, bawal ka mag-boyfriend. Pero, binago na yon just this year. Pwede na sila mag-boyfriend. Pero, take note, bawal ang basketball player. Anong masasabi mo dyan, Coach Ronnie and Anton? And Alfred? Ako, coach ako.
Pamahiin. Pero kung whatever works para kay Coach Obet Javier at sa Arellano Lady Chiefs. Teka. May mga bawal. Okay. Pero second championship in the last 3 years, namumuro sila. So ibig sabihin, ang hindi sumunod, lagot. Yeah, alam natin. Sumuway. Alam mo, magkapit-bahay itong dalawang schools na ito eh. Yes. Naalala ko dati nung pumapasok ako, pag ma-traffic sa Ligarda, nilalakad ko lang yan eh. At ang unang dadaan ng mga eskwela ay Arellano bago ka makarating sa San Beda. Isa sa Ligarda, ang San Beda naman nasa Mendiola. Yeah, tama. Parehong ma-traffic dyan. Yeah, lalo na ngayon. Grabe. Kahit saan naman, coach eh. Oo naman. Kaya ang aga natin dito, 3 eh. Pero ito, nagbigay ng isang regalong punto si Jovi Prado para dito sa San Beda. Arellano only had 4 unforced errors in that set 1 win labang sa San Beda doon sa game 1 nilang panalo. Beritiao, quick attack para kay Esguera. Cuevas, binigay dito kay Iza Viral. Arocha naman. Daryl Rakrakin was there. Tight, very tight. Now it's Cheska's turn. Beritiao, back set. Nicole Ebuen, masyadong malakas. Panay ang balasa ng ball distribution itong si Beritiao. But Ebuen fails to connect sa kanyang unang attempt. Ang season 93 Rookie of the Year. Dating naglaro sa Team B ng Letran. Ngayon naman namamayani dito sa kanyang bagong bahay sa Arellano University. Beritiao. Arocha cross court. At puntos na naman para kay Regine. Regina Rocha, alam natin, one of the runners talaga ni Coach Obe dito for Arellano, scoring the cross-court hit. Kitang-kita niya sa replay, oh. Yung angle ng ball, ang hala niya. This was already awarded the second best outside spiker. Doon pa lang sa third conference ng Premier Volleyball League na Collegiate Conference. This year, first best opposite spiker. So newly minted, looking for another gold medal for Arellano. But San Beda fast creeping in. They're only down by 4. Finally, naka-atake rito mga bedista courtesy of this nice pass coming from Cuevas para dito kay Viray. Sa San Beda side naman, Coach Ronnie Alfred, si Becca Cuevas ang nag-iisang player na mag-graduate after this season. So this is also an emotional match para sa kanya. Yes. We're talking about a player who is this year's best scoring playmaker, number 43 in scoring, at number 1 sa ating mga best servers rather. We talk about the top 10 in rankings. Beritiao, Arocha going down the line. Ella was there. Prado popping it up. Beritiao, pinalik dito kay Regine. Iniwasan ni Cheska, pero puntos pa rin para sa Arellano. Yes, net touch there coming from the San Beda. Pang-5 na ito, Alfred. Na unforced error para sa mga bedista. Sabi natin kanina, with a total of 9 in that game 1 loss. Let's see if they'll play with more composure, more rhythm. Yun ang hinahanap ni Coach Mesho Gabino para dito sa mga malalaro mula sa Mendiola. Siguro, Coach, aggressiveness na rin kasi parang nawawala sila ng gana. Yung loob. Sa akin yung gana hindi nawawala. Yung kumpiyansa bumababa. Lalong-lalo na pagpakiramdam mo yung kalaban is outplaying you. Mas angat sa'yo. Kasi kung sa atin po, minsan mabagal. Sa mga players, ang bilis niyan. Tapos, hindi mo alam minsan yung nangyayari. Before you know it, natabunan ka na. Cuevas. And Paras on a running attack. Paras getting the start today instead of Satri Espiritu. Paras had a double-digit game in their game 1 loss. Itong si Tisha Paras, 11 points dun sa kanilang game 1 na pagkatalo. At mas mataas yan sa kanyang average na 9.4 per contest. Arocha. Pero alam mo, Ton, parang dalawa lang sila ni Cheska Rakrakin na bumomba over their scoring average. Even si Isa Veray, negative o minus si Becca Cuevas, minus din si Satri Espiritu. Samantalang sa Arellano, lahat yun over their scoring average. Yung mga pinalo nila, except si Nicole Ebuen, was even with a 10-point average, scoring likewise 10 points sa game 1 na panalo. Kaya kinulang talaga mga bedista, lalo na sa set number 5 when they desperately needed some points. Rhea Ramirez, binigay dito kay Arocha. Regina Rocha. Galing, ano? Oo. Galing talaga. Regina Rocha for the season, number 14 in scoring, 108 points heading into the semis and into the finals. And she will be the main anchor for Arellano
after the graduation of Barbie Marsan and of course Joe Prado. But first things first, meron pang Rhea Ramirez na playmaker na bahala si Coach Obet Javier na tinanghal ng best setter sa PBL maging sa NCAA. And imagine she is coming off the bench this season dahil nga meron siyang iniindang sakit sa kanyang balikat. But she's here in the finals. And Rhea Ramirez, dating best setter ng NCAA with a little magic. Balikan muna natin ang ating kasamang si Siege Tantenko. Yes, Anton, isang slow start para sa San Beda. Yan pa naman yung kabilin-bilina ng kanilang coach na iwasan nila before this game. Kaya naman, hindi siya masyadong nagbibigay ng technical reminders, more of about their mindset. Ang sabi niya, naglalaro kayo na parang tensyonado. Isipin nyo, nasa training lang tayo. Ngayon naman, there's another spot of trouble here. Cheska Rakrakin, may iniinda sa kaliwang mata. Nilalagyan niya kanina ng yelo, nahawakan niya bago siya mag-serve. Tila natamaan ito, pero game pa naman siya maglaro. Let's just hope that doesn't come back to haunt her later in the game. Anton? Yes, Cheska did get hit accidentally by the ball when Daryl was receiving that serve. And let's listen in on this huddle. Dapat matakonekta. Kung ano yung gusto mo gawin, huwag mong pigilan. Kailangan ka dyan. Okay? Malayo pa yan. Bago mag-technical timeout, dapat madikit natin yung score. Okay? Compose lang tayo. Back to basic. Receive lang muna ng maayos. Receive nyo. Okay? Receive nyo, nakaka-atake tayo. Medyo namumula nga yung kaliwang bahagi ng mukha ni Cheska. Sakit yan. Kanina bumaba na yung kalamangan sa 2 at 7-5. Ngayon, umakyat na naman sa 5. At para kay Coach Mesho Gavino, maliwanag, isip at katawan, kailangan sabay. Mind and body connection has to happen for them to be able to execute what they need to do against a team that is an overwhelming favorite dito sa finals. Espiritu. Ebuen. Rakrakin. Cuevas. Quick attack para kay Espiritu. Pinalik ang bola kay Ebuen. Cuevas. Back to Rakrakin. Tuloy pa rin ang rally. Ramirez. Prado. Drop ball. Magulangan, Alfred. Yeah. Nautakan. Maganda. Na veteran move. Galing kay Prado. Kitang-kita yung depensa ng San Beda. Nagko-collapse kaya ginawa niya. Binambola lang sa gitna. At sayang yung dive ni Cuevas. Talong ng coaches dyan is transition defense kasama ng Alfred. Diba? From offense to defense, kailangan mabilis kang pumorma, mabilis kang pumwesto. At napakabilis ng mga mata, ng matatalino ng mga hitters na alam ipwesto yung bola hindi lang dahil sa lakas, kundi dahil sa gulang. Cuevas. Drop ball. Nakahanda si Arocha. Marzan. Daryl to Cheska. Arocha was there. Ramirez to Nicole Ebuen. And that's another point for Arellano University. Wow. Lamang ang Lady Chiefs 16-9 as we head to this technical timeout in the first set of game number 2 of the NCAA Season 93 Women's Volleyball Finals. We're back inside the Phil Oil Flying V Center dito sa lungsod ng San Juan as we check out some of the fans na nandito ngayon sa ating Smile You're on Camp. Kanina nagtagumpay ang Perpetual kontra sa Arellano in game number 2 of the men's series, denying Arellano a place in history. So susubukan namang makabawi ng women's team dito sa game number 2 ng kanilang serye. And the problem in game number 1 continues to haunt the Lady Red Spikers, yung kanilang reception. Yung reception ng mga pedista sa ating game 1, actually nasa 42% compared sa 26% lamang para sa Arellano. Ang problema, mas maraming beses sila nag-receive, meaning mas maraming beses na nasa service line itong Arellano, who scored a lot of points coming off service aces in that win. Espiritu, binalik ang bola sa Arellano side, puntos para sa San Beda University. And that stops 3 straight points para dito sa mga bedista. Score was at 13-9 earlier. Rather, 4 na sunod na puntos para dito sa team ng Arellano. Lead is down to 7.
Ramirez. Jovi Prado. Once again, may Ramirez ka, Alfred. Meron kang Sara Berutiao. And look at the adjustment by Ramirez. That's the talent that this pocket racket has in his artillery. And then what about that down the line? Parang si Alfred lang na pinapanood ko. Pero, siyempre, si Prado, alam natin, veteranong-veterano na. Mapa-down the line, mapa-cross-court ka lang kaya pumuntos for Arellano. Alam mo si Jovi Prado, discovery ito sa palarong pambansa. One of many that we're watching and covering who has come from that program. Nakakatuwa. Naglaro ka ron. Napalaro pa magsahay ko hanggang NCR lang. Pero nung college ako, nag-try kami mag-scout ng mga players sa palarong pambansa. Kasi talagang doon na makikita di ba? Takming lumilitaw. Tama ka doon, Coach Ronnie at Alfred, dahil noong 2013 palarong pambansa sa Dumaguete, doon na-discover si Jovi Prado. Taga-Bicol ito no? At naglaro rin doon si Gemma Galanza at Bernadette Pons. Yun. So unahan na lang yung mga coaches. Unahang makipagkilala after the match at unahang makamayan ang mga magulang after a few days. Girls, long rally yan. Abangan niyo yung pasensya. Pag di natin napatay, dumipesa lang tayo. Okay? Yung format ng defense sa likod, ayusin natin. Ha? Nababagsakan tayo ng gole. Okay? Sige, haba lang ang rally yan. Patibayan. Walang bibigay. Ha? Patsagay lang natin ha. Hindi pa yan natatapos. Hanggang 25 yan. Okay? Di ba tapos ako? Di ba tapos ako? Ngayon po, Nemesio Gavino Jr. Coach Mesio, San Beda alumnus, played 4 years as a Red Spiker. Played the middle blocker position, dating team captain. At nagsimula siya mag-coach in the year 2007. At ito na ang mga tweets ng lahat ng mga manonood natin ngayon. It's a San Beda fan, and ito naman si Isay Toscano. Team Bahay, good luck AU Chiefs. Ganda ng pwesto mo dyan, ha? Popcorn pa dyan. Baka mamaya, naka-lazy boy pa siya. Aba, sosyal. Lazy boy ka, Alfred. Ako taas lang ng paa eh. Nasa pa eh. Sa bangko lang ako eh. Ganun, kaba lang. Aba. Itong iskong to, naka-lazy boy. Nag-iikot ka ba? Sumasakay ka bang ikot? Opo, ikot, toki. Minsan naglalakad pa nga eh. Bakit may driver ka kanina eh? Wala. Uber lang. Uber. Red back ball mula kay Prado. Cheska Rakrakin. Buhol-buhol na naman dito ang atake ng San Beda. The conversion from offense to defense and defense to offense is somewhat slow para dito sa mga Red Lions. At mula sa 7-5 na talaan, kung makikita natin, 14 of the last 20 points napunta sa team ng Arellano. Kaya lumubo ng kalamangan, double-digit advantage para kay Job Prado. Na nabigyan niya ngayon ng regalong puntos ang San Beda. Well, yun nga rin, Coach Ronnie. Anton, napansin ko na Beda nakakasabay sa depensa eh. Pero hindi na sila nakaka-convert sa point. Hindi nakaka-atake. Atake, doon sila nang kukulang ngayon. Tandaan natin si Isa Viray ang bumuhay sa opensa ng San Beda at si Cheska Rakrakin doon sa sets 3-5. Dahil nung una, batayado rin si Cheska. Ang tingin ko sa tala, nasa 21 points din. And again, Viray fails to put that ball in. Another unforced error. Another chink in the armor para dito sa mga bilista. The lead once again swings to 12 para dito sa Arellano. Yes, like we said kanina, na kailangan bawasan ng San Beda yung mga unforced errors nila kung gusto nilang lumaban pa sa game na to. Composure, Alfred, napaka-important. Yung steady pulse. Tawag namin dyan, steady pulse lang, brother. Relax lang. Napakalakas na down the line attack ngayon ni Isa Viray. Kaya lang, naka-recover ang Arellano University. What a wild sequence. Look at how strong that ball was. And look at the placement itong si Rhea Ramirez. Finding the donut in the defense. This is a best setter. Multiple award as a best setter. Was won a championship para kay Coach Obet Javier. Ngayon, she feels healthier. She gets floor time in this closing match kung sakasakali para sa Arellano. Hindi na niya iniinda yung sakit sa kanyang kaliwang balikan. Even though we see that muscle tape on her left shoulder, which has hobbled her this season 93. Alam ni Alfred Toton, everybody wants to play in the finals. Yeah. Yung iba sa buong career nila sa college na hindi nakakapasok ng Final Four.
what more makapaglaro sa finals. So for as long as nakakalakad ka o nakakatakbo ka, laban na. Laban talaga. Laban na. Kung naangat mo naman yung kamay mo, Pwede na. Oo. Minsan, maski sa gilid lang, tagabuhay lang ng kumpiyansa, okay na di ba? To be a part of a winning team many years after, that will always be memorable. parang ikaw lang coach, di ba? Hindi na nga nasundan eh. Hindi pa nasusundan. Oo. Samantala, Barbie Marzan tinapos ang set number 1 sa pamamagitan ng isang quick attack mula kay Rhea Ramirez. Puntos para sa Lady Chiefs and they take set number 1. You're watching game number 2 of the NCAA Season 93 Women's Volleyball Finals dito lang sa SNA.